Sistem periodik ada 8 golongan. Golongan 1A alkali, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubium, dan juga prasium. Golongan 2A alkali tanah, berelium, magnesium, kalsium. Selanjutnya golongan 3A, boron, aluminium, gallium, indium. Golongan 4A, karbon, silium, germanium, stannum. Golongan 5A, hidrogen, germanium, stannum. Golongan 6A, oksigen, belereng, selenium. Golongan 7A, halogen, fluorin, klorin. Golongan 8A, gas mulia, helium, xenium, argon.